To watch the full lecture of all subjects, kindly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon because whenever I post the new videos, you will get the immediate notifications. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, we'll solve one more problem related to the residential status. The question is on the screen. Please take the screenshot of the question, or I suggest you people to practice along with me. Mr. Jai is a citizen of India. The very important word that our SSC, Mr. Jai, he is a resident of India and he comes to India on 20 March 2022. So 20th March 2022 ಗೆ ಆತ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So he is coming to India. So this 20 March 2022 is related to financial year 2021-22 and this is our preceding previous year. ಈ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುತ್ತೆ? ಈ 20 ಮಾರ್ಚ್ 2022 ಎಂಬ ಡೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 21-22 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. 21-22 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ preceding previous year. Yes. Now name of the SSC first side, right? Name of the SSC. Your name of the SSC is Mr. Jai. And our previous year, one second. Our previous year. ನಮ್ಮ previous year ಯಾವಾಗ 2022 to 2023 ನಮ್ಮ ಒಂದು previous year. Next, which is our assessment year? Our assessment year is 2023-24. ಈ ಮೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾವು ಲೆಟ್ us see, look into it. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. On 1st September 2022, he left India. So he is leaving India on 1st September 2022 and went to Bhutan on a business trip. Business trip ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೈ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೈ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, again he comes back to India on 10/3/2023. So 1st September 2022 ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು March 10th 2023 ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This particular dates are related to our previous year. Our previous year is 2022 to 2023. Determine his residential status for the assessment year 23-24 if his taxable income for the previous year is 15,50,000. ಯಾವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we should understand that the person might be ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಲೂಬಹುದು ಆಗ್ದಲೇನೂ ಇರಬಹುದು. He might be deemed to be resident. He was in India for 1120 days during previous 4 years preceding to the previous years. So ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now we have to find out the residential status. ಈಗ ನಾವು ಅವನ residential status ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Let us now find out the residential status. So as I told you, first you have to write the name of the SSC, then what is our current previous year, everything should be written. Now particulars. First, always we will apply basic rule. What does basic rule says? Basic rule is according to section 6 subsection 1 of IT Act of 1961. It says that stay in India for a minimum period of so ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ he should stay for a minimum period of 182 days in the previous year ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 182
32 ದಿನಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. Our previous year is 2022 to 2023. Now let us check whether he is really staying in India in the previous year. Now come here. What information we have regarding to previous year? He left India on 1/9/2022 and he came back to India on 10/3/2023. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 1ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Now let us start calculating the dates. First is April month. He left on what date? He left on, so first you write like this. He left on 1st September 2022. So April month he was full. Next May month he was full. June month also he was full. July month also completely he was there in India. August month also he was there complete month. But September he was not there full month because he left India on 1st September. So only one day he was there in India. Now add this 30 plus 31 plus 30 plus 31 plus 31 plus 1. So total he was there in India for 154 days. According to rule, he should have stayed in India for 182 days, but he is only staying in India for 154 days. 182 ದಿನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅವನು 154 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. Next, further information is given. What is that further information given? He came back on 10/3/2023. ಅವನು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮಾರ್ಚ್ 10 ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಹೋದ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. He went back. They have not told anywhere that he went back again. So but they have told that he came back to India on 10th March 2023, which means he was there for the complete financial year. So ಅವನು 10th ಮಾರ್ಚ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 10th ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಫುಲ್ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So how many days? So here he was there for 144 days plus ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದಾನೆ? 10th ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get 22 days. Consider even 10th March also. So total if you add, he was there in India for 176 days. But according to rule, he should stay for 182 days. But he is only staying for 76 days, which is not satisfying the basic rule. So, okay. But basic rule number 2 is not applicable. ಅವನು ಇಂಡಿಯಾನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. So since Mr. J has left India on the basis of for the purpose of employment, basic rule number 2 is not applicable. ಅವನಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ for only 176 days in the previous year, he is not satisfying the basic rule. Hence he will be considered as non-resident of India. ಅವನು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆತನನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಮ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to apply certain exemptions. As I discussed in my last video, we have to now check for deemed to be resident. So exemptions to be checked when taxable income is given in the question.
taxable income ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ exemptions ಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So what are those exemptions? Exemption number 1. ಯಾವ್ಯಾವ್ದ exemptions ಅಂತ ನೋಡೋಣ. First exemption condition ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? First condition, total 4 conditions are there. First conditions are he should be an Indian citizen. ಆತ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆತನ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 15 lakhs, 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ he should have stayed in India in the previous year. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 1 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ for more than 120 days but less than 182 days in the previous year. So previous year ಅಲ್ಲಿ ಆತ 120 ದಿನಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ 182 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೈ ಇಸ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅವ್ನು ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ? ಎಸ್, ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 15 lakhs. Means his taxable income should exceed 15 lakhs. In question they have told his taxable income is 15,50,000. So second condition also he is satisfying because his taxable income is 15,50,000. Stay in India in the previous year. Yes, previous year ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. Next, stay in India for more than 120 days but less than 182 days in the previous year. ಅವನು ಕೇವಲ 176 days ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, which is more than 120 days, less than 182 days. He is satisfying all the 4 conditions. Since he is satisfying all the 4 conditions, okay, he will be termed as deemed to be resident. So conclusion baribeku. Since Mr. J is satisfying all the conditions, he will be termed as deemed to be resident. ಸೊ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಅವ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. This was all about this video. Hope you understood this video very well. If you have understood, please put in the comment box and please practice the sum by yourself. While practicing, if you get any doubt, please let me know all your doubts and queries so that I can respond to your doubts and queries as soon as possible. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.